Доброго времени суток, господа и дамы, и не только господа и дамы. Созрел я наконец-то все-таки вернуться в Kingdom Come, пройти ее на жестком режиме. Собственно, что тянуть? Поехали? И сразу же умираем. Впрочем, ничего нового. Сейчас один момент только. Оп-оп-оп. Все. Отлично. Теперь мы выжили. А, Была идея сначала взять вообще все, короче, негативные перки, но сегодня, пока я спал, я подумал, что это не очень хорошая идея, я просто задолбаюсь через какое-то время. А, Поэтому, наверное, возьмем кошмары и. Что здесь еще есть интересного? Так, ну опыт мы снижать точно не будем. Выносливость — это проблема. Ну, можно глистов еще взять. Ну, в целом, да, сойдет. Что, смотрим волшебный ролик? Блин, как похорошело скалиться. God bless. Same to you. Today's a scorcher. Well, husband, how goes it? Good. I should get it finished today. Where on earth is Henry? I need him to run some errands. He was still sleeping when I went out. At this hour? Blue-blooded idler. Well, it looks like he was out all evening, drinking like a lord. Go and get the lazy bones up then. Quick clout round the ear should do it. Mm-hmm. Henry! Get up now. There's work to be done. Блин, еще 5 минуточек. Ну, пожалуйста. Get up or I'll come get you up, you slug of bed. Hear that? You'd better not vex him. Now get up quick. Your breakfast is on the table. Wait, what's this? Have you been... Oh, Henry. How many times have I told you about fighting? Oh, it's nothing.
It's just a scratch. You've been at that sword play again, haven't you? You'd better pray your father doesn't get to hear of it. You know how he feels about it. Oh, don't worry, it wasn't that. I just scratched myself is all. Well, just don't come crying to me if you really do get hurt. Now get up, you rogue. Шалопай. Я этого слова не слышал 10 тысяч лет просто. Итак. Отлично. A fine state you're in this morning. What on earth did you get up to last night? Так. Стоп, а где моя мышка? Nothing much. Понял. Me and the lads were just having a chat in the tavern. Some wayfarer stopped by. Ну ладно, пусть He будет was telling us красноречие, what's going оно on нам in the world, пригодится. and, well, Ну это, конечно, I lost прикольно. track of time. Вроде ж можно было мышкой Well, I hope you выбирать didn't fill your head диалоги, with но nonsense. почему-то она куда-то Well, пропала. I've got a feeling there's something you're not telling me. And it's connected with that scratch on your hand. And that suspicious-looking character with a sword who turned up in town recently. Блин, хороший вопрос. Полигры драться либо на мечах, либо с учетом реализма, может быть, попробовать за вора поиграть. Потому что я все время играл чисто за рыцаря. Можно попробовать поиграть с луком. Хотя, правда, не знаю, насколько это будет актуально здесь. Пусть будет сила. So I'm learning to sword fight, and what of it? What harm does it do? At least I'll be able to defend myself. God above, Hal. You know how your father will react when he finds out. How? Никогда не What's he gonna понимал, на do? самом деле, I'm что doing плохого nothing в том, wrong, I just чтобы wanted to try учиться it. драться на мечах. On your own head be it then. I can't stop you, and you can deal with your father on your own. Don't come looking to me for help. Так, окей. Сила красноречия, значит, получается, у нас было. Хотя надо было брать, наверное, выносливость с учетом жесткого режима, ну так или иначе. Заходили ли мои друзья? Matthew and Fritz come looking for me. No, I haven't seen them this morning. They shouldn't be hard to find. They'll be hanging around a tavern somewhere, as usual. Но мои друзья не пьяницы. Matthew and Fritz aren't drunkards. I never said they were, did I? And if I really minded you going for a beer with them, I'd have put a stop to it long ago. I was young once too, you know. And your father was no angel when he was in Kuttenberg. Of course he Например. wasn't. You don't believe me? Ask him yourself. All right, I will. You're not a boy anymore, Henry. You're a man, and it's time to start acting like one. Yesterday you promised Что your утро father you'd начинается help не us с forge. кофе, а с If you made yourself курицы. useful now and then, I wouldn't mind your mischief-making so much. Я Can I get голоден. something to eat? I left some breakfast on the table. Help yourself. Is father angry? Не with me сердится for ли на меня sleeping late? отец? He's not happy. Yesterday you promised him you'd help finish that sword for Sir Radzig. He's not as young as he was. And you know how his joints pain him. He's too proud to complain, but he needs your help, Henry. I know. Don't worry, Ma. Of course I'll help him. Good. He always says his knees ache when there's a storm coming. I hope they're wrong this time. It's looking like such a nice day. Do you need me to do anything, Ma? Блин, наверное, стоит You're a читать good диалоги. lad. I'm fine. Скорее всего, потому что, It's your наверное, father у needs меня helping with that YouTube sword. загораживает половину. Ну ладно, начнем со следующего. Здесь все равно ничего интересного пока. Так или иначе. Так. Похаваем с котелка сразу. Есть еще, по-моему... Да, есть ништячки. Можно сразу все это притырить. Благо на халяву. Так, рогалик. Так, стоп. Что-то я куда-то не туда полез. Ну-ка, сударь, встаньте, пожалуйста. Рано вы пригнездились. Так, потырим яблочки.
Ну, это яблочко. Окей. Да что ж такое-то? О, похлебка сюда. Нам это все пригодится. Или иначе. Так, что, погнали к бате? Или стоп, или здесь еще что-то есть? Я что-то не помню. А, тут можно еще жратвы набрать, кстати, и замок вскрыть. Но у меня, по-моему, отмычек нет еще пока, правильно? Да. Отмычку дадут, по-моему, наши челобосы, друзья. Сыр можно стащить еще. Правильно, он же дома никому не нужен. Здесь что? Лук, репа, яблоко. Так, поехали. Так. Ага. Здесь тоже ничего. Так. О, сюда. Ну, в целом, я думаю, хватит пока что. Так. К слову, надо вспомнить, да, значит, нет автосохранения, только шнапс. Ага. Понять состояние здоровья, выносливости. Ага. Так, местоположение показывается на карте. Ага. Так, деньги и снаряжение. Ага. Частичные атаки, больше урон. Понятно. Что ж, это будет сложно, но я попробую. А, вот еще разочек. Блин, как же мало хавки регенит. Жесть. Так, тут, по-моему, ничего интересного нет. Что такое, Генри? Ну, и что, вы хотите сказать, я тут пройти не могу? Ну, игра, ну ты чего? Зачем так сразу? Так. Здравствуйте, батя. В чем дело? Ты не слышал, что я тебя зову? Ну, мне нужно было кое-что сделать. Хорошо, ничего страшного не случилось. Ладно, у нас сегодня полно дел. Заканчиваю работу над мечом для пана Рацига. Мне нужна твоя помощь. Какая именно? У меня заканчивается уголь. Сбегай на рынок и купи мешок углежога. Для этого мне нужны гроши. Это еще одно поручение. Кунеш все еще должен мне за топор и молоток с гвоздями, которые я продал ему месяц назад, не говоря уже о предыдущем долге. Скажи ему, чтобы он расплатился хотя бы за топор, молоток и гвозди, а затем купи на эти гроши уголь. Кунеш, этот пьянчуга. Черт, это будет непросто. Ты же взрослый, я уверен, ты справишься, а если нет, скажи ему, что в следующий раз я приду сам и забью эти гвозди ему в задницу его же молотком. Я не сомневаюсь, что он обрадуется, когда это услышит. Это все? Не совсем. У камергера в замке есть крестовина для меча пана Рацига, на которую гравер из Сазава должен был нанести узор. Ты хочешь, чтобы я забрал ее? Хорошо. Грош, уголь и крестовина. И пиво. По дороге домой загляни в корчму. Я знаю, что ты все равно туда зайдешь, чтобы видеться с этой своей девушкой. Но когда вернешься домой, пиво должно быть еще холодным. За пивом пойдем в самом конце. Ее зовут... Ну, Бьянка. Ясно. Так вот, убедись, что Бьянка налила мне холодного пива из погреба. А теперь беги. Работа не ждет. Согласен. Опять работать. Так, ну пойдем сразу за крестовиной. Раз уж она где-то здесь, насколько я помню. Блин, ну без карты, конечно, будет то еще приключение. Так, здравствуйте, господа. Благослови тебя Бог. И тебя, Генри. Как дела? Меня прислал отец. Мы работаем над мечом для пана Рацига, и у камергера должны быть крестовины навершие для меча. Отец отправлял их в Сазаву, и я не успел прочитать. В общем, они у мужичков
Все хорошо. I can't wait to see the sword. Just make sure Блин, you я don't сейчас pop лучше на it. самом деле себя Let me know подвину, I потому ever что got читать я anything. задолбаюсь, тут очень много диалогов. Where shall I start? Ah, shut up and give me what I want, or I'll kick your ass this evening. Right away, your lordship. Сиятельный пан. Magnificent. Shame I can't keep the sword for myself. Well, I better go if we're to get the job done by this evening. Godspeed. See you later in the tavern. You certainly will. After today's work, the ale might even be on me. Так. И теперь мы радостно себя перетащим. Опа. Куда-нибудь вот сюда. Так. Ага. Ага, ага. Оп-оп-оп. Как-нибудь вот так. По-моему, отлично. На следующем диалоге посмотрю. Да все в порядке. Я просто кулаком махнул. Мужики, вы чё? Все ж нормально было. Так, значит, крестовину мы получили. Ой, да, я тоже рад. Очень доволен. Так, сейчас надо только вернуть чатик. Опа, опа. Все. Блин, вот надо, кстати, не забыть, что когда я в игру возвращаюсь, то можно случайно кому-нибудь по лицу шарахнуть. Now I see you, I hope it will go even better. Are you here to buy? Indeed I am, or I'll have nothing to smelt the ore with, and the king won't get his silver. Теперь интереснейший диалог. Which king do you mean, Master Tobias? The one sitting in some godforsaken dungeon, or the one who holds the key to the dungeon? These are strange Шутки times, про Dungeon Master. strange and ill-omened. But since I serve our liege lord Sir Radzik, I think you know the answer. True, but where will Sir Ratsik take the silver? Hardly to Kuttenberg. Now its citizens bend their knees to Sigismund. Fortunately, that's not my problem. Perhaps Sir Radzik is keeping it at the castle until this old unhappy story reaches its end. I only hope Sigismund doesn't get an appetite for our silver too. That makes two of us. But back to business. I'll need 3 wagon loads. I see your people are working hard. You'll have it tomorrow. Shall we go and drink to the deal? With pleasure, good man. Неплохо. Чуть что сразу сделку обмывать. Так, есть смысл, наверное, пойти сразу чуть подраться с мужичком. Hey, Pip, do you want to learn something? Да, вот именно с ним. Have you recovered from yesterday's great wound? That was nothing. Except Mother noticed and had a word or two to say about it. No mother's happy when her son starts to take an interest in swords. Where there's weapons, there's death. The question is, what do you want? I don't want to rot in this hole forever. I feel like I don't belong here. I want to live and see the world. The world's a dangerous place and I need to know how to protect myself. Spoken like a man. And as it happens, today's your last chance. I have to leave. So, are you Да, ready конечно, to get готов. stuck in? Пошли махать мечами. Yes? All right, I'll wait on the ground by the sheepfold as usual. I could do with a bite to eat. Ну, конечно, ты бы что-нибудь съел с глистами-то. Ту-ту-ту-ту-ту. Блин, потрясающая музыка в этой игре. Да и в целом атмосфера средневековья передана просто на 10 из 10. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Так, ждем, короче, нашего мужичка пока. Можно, кстати, пока похавать. Да. Что у нас есть интересного? Сыр, хлеб. Блин, сытость очень медленно растет. Барашки. Блин, кайф. Ладно, все, ребят, давайте.
Потом с вами встретимся обязательно. Так, ну что? So, can we get started? Начинаем. Конечно. Как раз сейчас хоть вспомню, как Good. драться в этой And игре. since today's the last time we'll be seeing each other, you can show me everything I've taught you so far. Very well. Let's start with the basics. Keep moving. Your life Так, depends on it. ага. Примерно помню. Оп. All right. Now try to hit me. You have to put your weight into your attack. If you just fiddle around, you'll get nowhere. Пошли Try танцы с slashing from мечом. different sides. Unpredictability is the key. Never repeat yourself. Конечно. Nice. All right. Very good. Угу. Very good. Все? Nice. Отлично. The point of the blade is for stabbing. Tried a few times. Так, колющий ПКМ. Now Ага. you're getting it. Fine. Not bad. Бум. Again. Так, Good, все. good. Ага. Let's try something else. One strike I can fend off without a sweat. But if you chain your strikes, I'll have a much harder time. As soon as you land one blow, follow it with another. Блин, вот эту тему я так и не понял, как она работает. После завершения предыдущего можно нажимать сразу же, когда меч ударяет по врагу. Нужно успеть сделать между ударом по противнику и окончанием замаха. Видимо, это как-то так работает. У тебя впервые получилось связка удар. Ок! Good. Once again. Что такое ощущение, что можно просто спамить. И, видимо, это так и работает. Now you're getting it. Отлично. Воу, что за крики? All right. That's enough. Так, I don't know about мужик you, устал, but хочет I'm пить. tired and Не thirsty. лезь тренироваться. Да Remember, понятно. though, train hard. No one becomes a master swordsman. Барашки. И... Звучит так забавно. Ну, мужики, пропустите. Welcome, Henry. Так. Что тут есть еще? Ну, играть мы, конечно же, не будем, в этом смысла нет. Так. Что у нас там? Что-то прокачалось вроде, да? Ага, листы кошмара, но с этим все понятно. Можно, кстати, вот так вот сделать. Или нет? А, нет, подожди, что-то... А, вот, да. Значит, аскет на 15% дольше без еды. Блин, как будто бы... Так, обаяние усиливается на 50%. Ночной наездник. Чем хуже постель, тем лучше вы спите. Так, а у нас кошмары как прокуют? А, понятно. Ну, короче, мне кажется, что надо взять аскета. Как будто бы. С учетом того, что у нас и так глисты. Ну, короче, хоть как-то нивелируем этот перк. Стоп. Оп. Так, и в силе, да, у нас еще есть. Так, успешное блокирование щитом. И перенос трупов и людей без сознания. Я бы поиграл с щитом, наверное. Потому что я играл все время с двуручником. С щитом, мне кажется, будет поприкольнее. Тем более на жестком режиме щит, мне кажется, нужен. Так, пойдем, наверное, с нашими мужичками потусуемся в корчме. Потому что один я вряд ли запинаю мужика, который должен нашему бате денег. А пока мы смотрим великолепный ролик.
He had to abduct the king. He had to lure his cousin Prokop into a trap and imprison him. He had to invade with his army of Tatars and besiege Kuttenberg. Why not? What is this Wenceslas for a king? The empire is falling asunder in his hands. The German counts elected Ruprecht of the Palatinate as king because your Wenceslas would not go to their deeds even. German counts, traitors. Now even the Pope God be with is you, opposed Henry. to your king. I'm with you, So Matthew. are such lords as What's going on Henry here? Rosenberg. Deutsch is spouting Even shit. Austrian Dukes Albrecht What? and Just Wilhelm listen and you'll are hear for yourself. Someone has to bring order and reunite the empire. Такого не было, и вот опять. Austrians. And nowadays, not even the devil himself can keep up with all the popes. Which is the rightful pope? The one in Rome or the one in Avignon? Do not blaspheme, Alex. No, it's true, though. Wenceslas is the king of Bohemia. Bohemian nobles are on his side. To hell with Rosenberg and his cabal. Sir Radzik is Wenceslas' commander-in-chief. He stayed loyal to the king. And if he heard you talking like this, he would have you whipped like a dog. Your Diet will soon have nothing left to rule. Jobst had to sell Luxembourg to help your king. South Bohemia is with Sigismund And don't forget about Kuttenberg, where Germans like you kissed Sigismund's feet to keep their heads. Yes, but Goodman Deutsch, this is pointless. Let us talk of more pleasant things. My words exactly. Deutsch has gone too far. Wenceslas is our rightful king. Что ж, битва за короля сейчас будет. Idiot. But what can you do? I might have an idea. Deutsch deserves to be taught a lesson. Doesn't he, Fritz? You're too right, Matthew. Should give him a proper hiding. Are you mad? Do you want to end up in the pillory? Don't listen to Fritz. I've got a better idea. Deutsch was talking such shit, it made me think of that huge parliament. You know, the one right next to his freshly whitewashed house. You think we should redecorate for him? Count me in. Well, I'd rather torch it, to be honest. But Фриц просто. What do you say, Henry? Убить, But I was going to сжечь. get ale for father and a few other things. We're finishing Sir Radzig's sword. come on. Doing a few handfuls of manure is not going to take all day. And it's our duty to defend the honor of our king. So, Hal, are you with us? Предложение, от которого невозможно отказаться просто. Конечно, сделаю. Oh well. Father can wait a while. My words exactly. I knew you wouldn't miss out on all the fun. Let's go. Че, мужики, погнали. Блин, обсуждать план нападения прямо перед домом жертвы, это, конечно... Wait. We have to check that the coast is clear. Why? The Deutsch is in the tavern. But maybe you noticed after all these years that he has a wife and a son. And that's a problem? Aye, it is. Henry, you go and lure her away somehow. Why me? Because you're the clever one. Yeah. Что ж, с рождения дипломат получается. Здравствуйте, жена What do немца. you want, lad? I just went by the tavern and your husband was in there talking nonsense. I thought someone should take him home before he gets himself in trouble. What sort of nonsense? Well, he kept saying that Sigismund was right and King Wenceslas is a drunkard, that sort of thing. Some people took exception, so I thought... God almighty, the fool. Next thing he'll start on about the popes. He might have mentioned the popes too. Thank you for telling me. I just hope I can catch him before he gets into another fight. Да, конечно, женщина, уведите, пожалуйста, вашего мужчину. Спасибо. Господа. Репутация понизилась. Боже мой, это ужасно. Но я думаю, мы это переживем.
What are you waiting for, soldier? Fire the trebuchet! For king and country! For king and country, my ass. This is all good, clean, fun. Nearly as good as having that traitor in the pillory. Nearly. Now that would be sweet. That's for Sigismund. Woohoo! Eat shit, doshes. You bastards! What the fuck do you think you're doing? Kurwa. Hey, Hans, can't you see? We're decorating your house for you. It's like your old man was saying in the tavern about that traitor Sigismund. We're just doing what we have to do. Oh, sons! I'll make those smiles off your faces! Oh, I'd like to see you try. What are you doing here, Zbigniew? Hanging out with this poxy Deutscher? Maybe you'd like to try out the latest German fashion. Ау. Fucker! I'll make you pay for that. Так, мужики, вы там ПВПшитесь? Ой-ой-ой. Тихо. Опа. Мужик, я на хардкоре. Блин, а как блокировать-то? Ой-ой-ой. Так, все, это отдыхает. А блокировать я типа не умею или что? Блин, честное ПВП. Нападай сзади. Нифига себе, он нашел, мужика уложил. Что-то, походу, нам лещей нападали. Блин, а какой кнопкой блокировать? Короче, походу, пока никакой. Вперед, мужики. Вы чё? Ну ты-то куда? Друган. Мы же одна банда. Мы же бригада. Здравствуйте. Да давай беги. Да беги. Мы там бойца потеряли. Ну, походу, реально потеряли. Ну ничего, я думаю, он найдет дорогу. Я на это очень надеюсь. Великолепные диалоги. Ой. Здрасте. Текс. О, нифига, он, кстати, хитер. То есть, пока мы там бежали под заборчиком, он побежал в другом совершенно месте. Ну ты хитрец, Матей, хитрец. Так, здравствуйте. That was pretty close, eh? Что все избитые. True, but I'm worried that fucker Hans will snitch on us. Well, let him. Then I'll snitch on him. And anyway, what can they do to us for throwing a bit of dung? Good point. It's not as if anyone really likes the Deutsch. Anyway, nice job at the Deutschers. Never a dull moment with you lot. Так. Прицик, ты самый непобитый. Nice job at the Deutschers. Never a dull moment with you lot. Да, и все. А мне, наверное, сначала надо было к Кунешу сходить. Ладно, мужики, вы постойте, я сейчас, может быть...
Здравствуйте. God be with you, Kunesh. What do you want? Что ж, отец прислал в уплату долга. My father sent me to get the coin you owe him for the axe, hammer, and nails. I've got nothing. Clear off. Ну, плати хотя You бы за know you owe инструменты. father for a lot more than just the axe and hammer. If he went to the bailiff about it, you'd be in deep water. At least pay for the tools if you can't pay for everything. I told you I have no coin, you bastard. Get the hell out of here, or I'll use the axe on you. Жестко. Блин, я его не уговорю, наверное. По идее. Давай так. I know things aren't easy. Your wife ran off. Booze is dear these days, and you're as much use as a square wheel. It's no wonder you're short of coin. But a debt's a Ну, мне debt. кажется, у меня сейчас I просто can't be here это... without something. You son of a whore. How dare you speak to Ну me вот, like да. that? Didn't your thieving father teach you any manners? No? Well, I'll teach you then. Но драться мы с ним не будем, потому что я его точно не вывезу сейчас. Мужик. Да тихо, 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 тихо. Наберешь. Батя. To hell with you, you fucker! Ну, ты правильно. Блин, мужик, у тебя, конечно, там это... Проблемки были небольшие с подгрузкой. Так. А мои мужики там еще стоят? Что уже нет? Они вроде как могут помочь. Может, поможете, ребят? Может, God be with поможете? you, Henry. Матуш. А, во, отлично. We've sorted out Deutsch. Now I've got someone else to deal with. Another beating? Count me in. Kunesh owes money to my father, but he won't pay. I'll have to shake it out of him. Sure, mate. You helped us, so we'll help you. Чисто Let's бригада. get to it then. Погнали, мужики. Только вы, я и бумер. Kadesh, get out here, you old goat. I've something to show you. Чё, ты думал, 1-1 будет драка? Не будет такого. What the fuck are you here for? You want me to take a whip to you or call a catch pole? Just try it, you're drunk. God! Да что ж ты на меня-то лезешь? Ah! Here! Yeah. А, не шифтом или нет? Не шифтом. Да прекратите, мужики, вы хоть кто-нибудь дайте ему лещей. О. Enough! Enough! I give up. Take what you want. Ну что, все? Not much, but it's all I have. You understand? Отлично. Извините, дядя. По-другому было нельзя. Так, что у тебя здесь есть? Ткнуть. Взять все. А может, у тебя еще что есть? О, поэтому кушаем. Спасибо. Так. А тут что есть? Да, ну живешь ты, конечно, мужичок, бедновато. Ничего не сказать. Ага. Ага. Ну, нам этого хватит, на самом деле. Там еще кучу еды же я натырил из дома. Это можно пойти купить уголь. У тебя же вроде? Да. Так, единственный момент, а сколько надо угля? Так, 10 мешков. Ага. Да прекрасно вроде. Так, давай поторгуем. Значит, мы тебе продаем гвозди, молоток. Так, мы вроде покушали. Яблоки. Что еще? Репу.
морковку, лук и капусту. Так, и покупаем у тебя 10 угля. Оп. Отлично. Идеальная вообще сделка просто. Так, проверить корзину. Го поторгуемся. Can we do something about the price? Naturally. Так, сейчас главное только это не обкекаться. Заплатить, получить. Давай вот так. Вот так. We agreed? That's better. Drop in a bit more and we'll call it a deal. Угу. Скинь немного. Давай, нормально. I'll go for that. Плюс 0,3 гроша в наваре. Кайф. Так, теперь за пивком. Lace, linen and silk. Come right up and take some home. Так, здравствуйте, моя суженая. God save my lovely. Я чисто такой в крови пришел в бар. You too, handsome. Бухим ворвался я What в бар. brings you here? Ну, конечно же, ты меня привела. Oh, noble sir, I'm as honored as any simple maid can be. And apart from my beauty, what else might your worship desire? Ушин пиво для отца. A pitcher as usual? Aye. Bring me a cool one from the cellar. But of course. Thanks. А шнапсика не хочешь? You can pay me back this evening. Out of the question. Here you go. And this evening I'll have something more for you. Блин, а чем я расплатился, ты меж грошей нет? I can't wait. Thanks. Окей, We'll 0,2. have something to look forward to this evening. You too. Oh, by the way, that shifty-looking fellow was asking after you. Vaniak? I suppose. He's a man who makes his coin robbing honest wayfarers. I'm sure of it. I'll be happy. Да он when же he's gone просто for good. фехтовальщик, Бьянка. But what in heaven's name Зачем are ты you наговариваешь up на to? человека? He promised to teach me how to use a sword. What use would that be to you? Enough. You sound just like father. I'll be going now. Зачем меч? Вот за тем, чтобы вот так не выглядеть. Hal, I've got something special for you. Is that so? Now what would that be? Надеюсь, это шнапс. Your favorite, Savior Schnapps. Really? You're an angel. I hope you'll thank me properly later. You bet I will. Отлично. Так, ну сейвиться мы будем, наверное, не здесь, а чуть... Так. Окей. Дверь просто закрылась, я подумал, что я уже попал в какое-то там, не знаю, третье измерение. Непонятно куда. Так, ну в целом вроде все. Правильно же? Ну, конечно ж, мы типа нашли все, что смогли. Здравствуйте. И у него там еще что-то было. Ничего же больше не было вроде. Только если его обворовать. Нас это не устраивает. Будем честным рыцарем. Я передумал быть вором. Хотя, наверное, придется побыть вором. Чуть-чуть. Но это не точно. Так, батя. Значит, что ты делал в Куб на горе? Oh, all sorts. You had to be able to put your hand to anything if you wanted to make a living. But I was never far from iron. I'd like to see Kuttenberg sometime. I'll take you there one day, never fear. It's a beautiful city. But in the end, you'll learn the best places here by the Sasso. We've kind nobles, fertile land, and plenty of everything. And do you know Sir Radzig well? We've known each other long enough. Что ж, насчет того, что ты просил. Have you got everything I wanted? Да. Charcoal, the hilt, and the ale. We can start. Good job. Let's have it then. Меня ж, по идее, захилит. Well done. Надеюсь, по крайней мере, что захилит. Right. Let's see what kind of job the master in Sasau did for us. Look at that, lad. Well, that's what I call craftsmanship. Гравировка-то, кстати, крутая.
Damned if I know. Doesn't look like Czech to me. Latin, maybe? Lord Radzig ordered it. Oh, this will be the finest sword I've ever made. Have you got the charcoal? Good. Then fire up the forge. We'll put it all together. By the way, someone paid me a call. I reckon you might know what it was about. I'm not sure. Really? Because I'm pretty sure you and your friends threw dung at Deutsch's freshly whitewashed house. He was here with the catchpole earlier, and it was not a friendly visit. What got into you, Hal? That Deutsch was talking treason in the tavern about Sigismund and the king. He got what he deserved. Got what he deserved, did he? You can go and clean up the mess you made and apologise to him. I have a trade to run. The German pays well, and having my son in the pillory helps nothing and nobody, least of all the king. You understand? Yes. Look me in the eye, Henry. Бать, ну не души. Do you understand? I understand. Good. Then we'll never have this conversation again. So you think it's right to let traitors speak ill of our king? The boy gets caught, making a fool of himself, and he still hasn't learned his lesson. So Deutsch spouts rubbish and what? You turn into a common thug. You might win a fight with violence, but you'll never win an argument. Золотые слова. Remember, Henry, if you want to convince someone that they're wrong, try using your mouth and not your fists. Think about it. The furnace is ready. Right, we'll do the grip. I'll heat it up, and when I take it out, you slip the grip on so it fits exactly. You know what you're doing. Do it. Good. Once more. Блин, как там дерево-то не поплавилось. That's it. Done. Now file it down so it sits well in the hand. I'll prepare the guard. Father, why did you leave Prague? Who ever heard of a master swordsmith making horseshoes in a village? I had my reasons, Hal. And here I have your mother and you. Why would I want any other life? Do you remember Emperor Charles? I do. Life was good under his reign. Better than now. He built half of Prague and a score of castles, had a bridge made over the Moldau, and founded a university, and all without a war. He knew how to rule. Better than Wenceslas. Better by far. But Wenceslas doesn't have it easy. It's hard to step into the shoes of someone whose like is born only once 1,000 years. What about Sigismund? Do you think Charles would have brought an army down on his own people like Sigismund? No. Wenceslas may not be the equal of his father, but Sigismund, he brings shame to the royal name. How's it going? Give it here, and we'll put it all together. Блин, ну ручку-то могли бы и поприкольнее сделать. It's magnificent. Indeed it is.
The Lord be with you. My father sent me for those nails. Good day to you, Teresa. They're ready. Will you fetch them for me, Hal? They're in the trunk in the living room. Ну, я уже их взял. Ха. Henry, are you alright? Что это за изменение лица было после хи-хи-хи? Here are those nails you wanted. Thanks. So, how's Bianca? She's fine. Why do you ask? Just wondering, will you be going to the dance this evening? We will. Maybe we'll see each other there. Anyway, mustn't keep you. I'll be on my way. That sword is truly beautiful. Fine lass, eh? Ты правда. Now stop staring at her and come and see this. It's time for the trial by fire. А, окей, он его перетянул уже кожей. Но батя-то не промах. We did a fine job. I would expect nothing less from such a renowned swordsmith. Those days are gone, sir. You haven't lost your skills, though. Would you like to try it? Sir, what good is a sword to a commoner? Let him try it. Сейчас просто критический промах. Вы погибли. You still have a lot to learn. Ask your father to show you how. He knows what he's about. Learning his trade will serve him better in life, sir. Perhaps. But who knows what the future holds for each of us. Внезапно какая-то еще гравировка на мече появилась. Just needs a polish, then Henry will bring it to you. На лезвии. Fine work, very fine. A sword such as this will bring honor to its bearer. What say you, Svan? True, Sir Radzik. If I'd have had its like back in Nicopolis, things would have worked out differently. How odd to find such an accomplished swordsmith working in a place like this. A man of his talent would have no problem making a fortune in Prague or Vienna. You're right. It's a very long and peculiar story. I'd be glad to listen to it over a cup of wine, but duty calls, and I must leave. Here you are. Learn from your father. He truly is a master of his craft. I'm sure our paths will cross again. He certainly will. Once it's ready, send your son up to me with it. Good work, Martin. Sir. Генри Мартинович. It's been an honor, Sir Isvan. Have a safe journey to Sasau. The honor is mine, Sir Radzik. Thank you for the hospitality. A long, peculiar history. That was a long time ago. I might tell you about it sometime, but not today. Will you teach me how to use it like Sir Radzik said? Why? Well, it could come in useful. Maybe I'll travel a bit before settling down. I'd like to know more than the tavern on the green and the forge. You know the trouble with an adventurous life, son? It can end before it gets started. I might teach you how to handle a sword, and then someone will shoot you with a crossbow as soon as you set foot outside the house. Бать шарит. Talk as if you've seen it happen. A man my age has seen a lot. Being a blacksmith might bring no glory, but it has its benefits, like keeping your head on your shoulders. I want to end my days in Skalitz, here, beneath the linden tree and by your mother's side. Well, so do I, one day. But first, I'd like to see the world, meet new people. Meet them or beat them? Meet. You have to keep going on about it. Then you've no need to learn swordplay. Упс. Проблемы только начинаются. He was in a hurry. What's happened?
Блин, Розенбаум в атаке просто. Вместе с Рыжиком. Listen to me, Al. Listen carefully. Take the sword, go into the house, and grab anything else important from the trunk. Go to the castle. Hurry. What about you? Your mother is in the village. I'll fetch her and we'll follow right behind. I'll go with you. No. You do what I say right now. Give the sword to Sir Radzik. If anything happens, he'll take care of you. He owes me. Что-то ворота, конечно, не очень устойчивые. Так, секундочку. Оп. Оп. Оп, возвращаемся обратно. Quickly! We have to close the gates! Move! Come on, we're closing! Move it, people! Come on! We're running out of time! Oh, Henry! Thank God! Get inside, quick! We have to shut the gates! Keep running, people! Come on! Mind this for me. Are you mad? You can't go back! Get through the gates! Но вообще удар был такой, как будто он его просто шлепнул. Но не будем нарушать трагичность момента. Ну, Розенбаум. Мы за тобой еще придем. Come on, Hal! You can still make it! Run! Find a horse! Ride to Talmberg! Ты, коль ты успеешь, скачи, точнее, беги к нам. Да-да, ага. Так, секундочку, сохраняемся. Отлично. Так, сейчас я сделаю еще одну очень важную штуку. Такс. Идея вот так, наверное. Или нет? Нет. Вот так вот. Вот. Все, теперь кайф. Погнали. Надо будет сейчас попробовать спасти еще Терезу. В принципе, ради этого и сейвимся, пожалуй. Так, ну хотя бы захилили, кстати говоря. И то хорошо. Блин, мужик, ты там так ходишь спокойно, ты в курсе, что это все очень плохо?
Так, а у меня меч не одет, да? А у меня его в принципе. Так, подожди. Блин, стоп. Какие там кнопки? Так. Так. Присесть, встать. Прервать атаку. Блокировать. Блокировать на Q. Окей. Точно, единичка. Так, ладно, нам это, наверное, сильно рядом, надо просто мимо пробежать. Ага. Здорово. Бежим. Не то! Ладно. Половецкие войны. За что у меня так? Мисклик. Ну ничего, мы еще вернемся. Вот прямо сейчас. Давай, Генри, давай. Мужики. Оп. Все, до свидания. Попробуй догони теперь. Так, лошадка должна заржать, когда она устанет. Я же правильно помню? Окей. Чуть мне казалось, надо дольше пробежать. Блин, зачем тормозить-то? Так, ну еще главное, кстати, не откиснуть. Здрасте. До свидания. Что за звуки? Там попытки меня застрелить, что ли? Оп. Дрифтуем. Они вас убьют, и я просто, ну, веду этих ребят прям на чувака. Так, лошадка, а ты там какой-то знак ты подашь, что ты устала или нет? Как будто бы где-то здесь она должна уже устать. Вот, собственно, она и устала. Мужики, только не убивайте меня. Ау! Да за что? Блин, ну как я тут доскочу-то по-другому? Блин, ну в жестком режиме игра, конечно, не прощает. Блин, ну а что, скакать прям до финалочки? Или что, или как? Ладно, еще попробуем. Ну, короче, где-то вот, значит, у ручья у того она начинает уставать, и надо попробовать как-то это... Может быть, чуть пораньше, чуть сбавить.
Что ж, here we go again. Так, ну ролик, я думаю, мы второй раз смотреть уже, конечно, не будем. Мужики, здорово. Шадочка. Опа. И. Я, конечно, понимаю, что по замыслу разработчиков я, видимо, и должен так на лимитах допрыгивать до Тальмберга. Но не настолько же. Так, пропустить все. Так, сразу погнали. Ну, будем дрифтовать, значит, вот так вот. А, это звуки ударов дерущихся НПЦ, окей. Да я понял, что налево, дружище. Вот это что было? Так, а повязку я смогу как-то налепить на себя сейчас или нет? Никак не смогу. То есть это рип, походу, да? В бою невозможно использовать, я понял. Ну, я сейчас кровью истеку просто. Я же правильно понимаю? Блин, как ты одним попаданием мне попал в ногу и в руку? Что ты за убийца просто? Причем еще на полной скорости. Блин, что-то игра не щадит вообще меня с самого начала. Ой, это уже раз четвертый. Блин, странно, что они там, кстати, кричат, судя по звукам. Они же в замке уже, по идее, все в порядке. Ага. Оп-оп-оп. Нифига ты, чел. А ты здесь был все время? Нормально ты. Да, подожди, я ж выполнил задачу или нет? Понятно. Ну, короче, так или иначе. Видимо, я его в этот раз не спас. Ну, или спас, короче, непонятно. Вроде пробежал как надо. Хотя у меня ощущение, что я еще ни раз и не два тут кисну. Ну вот, вы бежите, вы же не стреляете. Точнее, не бежите, а едете. А нет, там что-то он замахивается. Блин, жесть. Слышь, снайперок? Блин, мужик. Ты мне сейчас всю малину испортишь так. Блин, там чуть-чуть доскакать надо. Чуть-чуть прям. День простоять, до ночи продержаться. Че, лошадка уже устанет. Блин, нифига ты ускорился, мужик. Он был странный маневр, но он сработал.
Блин, лошадка, давай, 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 давай. Опа. Опа. Виляем, виляем, виляем. Все, поехали, поехали, поехали. Шеф, жми. Блин, да почему вы типа прям вообще не напрягаясь так скачете? Еще и за лошадь не держась, когда она галопом прыгает. Вы кто вообще? Все отлично. Было сложно, но я смог. Quickly, everyone! Get your asses here! Hey! And loose! Может только гадать, что они говорят. Но надеюсь, что ничего хорошего. Quickly! We're closing the gate! Что ж, мы в безопасности, получается. Ну, на какое-то время-то уж точно. Someone give him a drink. And bring hot wine and bandages. Tell me, boy, who are you and where are you from? What in hell's name happened? I've come from Skalitz. They burned it to the ground. Slaughtered everyone. Who? Who burned it to the ground? A huge army. They attacked without warning. And they weren't Czechs or Germans either. Who then? I don't know. I've never seen armor like it or heard their language. Maybe Tatars? Tartars, you say? Yeah. Well, we'll deal with that later. First, let's have a look at that leg of yours. Grit your teeth, boy. I'm gonna pull that arrow out. Ау. Это больно. Easy. All done. You were lucky, lad. The arrow missed the bone. It only needed bandaging, and I've done that often enough before. War is a good teacher. Can you stand? There you go. Good as new. Thank you. If you idlers nothing better to do, get back to work. You'll have to speak to Lord Divish. Can you manage? Блин, покормили бы хоть сначала. Бедолагу. Бедного меня. Sir, this is a survivor from... I heard, Robard. Tell me, boy, what exactly happened? Did you see the ensigns of the attackers? And were there any more survivors? So, I don't know what army it was, but it was huge. There were dozens of banners flying on the hill above Skalitz. The ones who did the slaughtering spoke a strange language. They burned Skalitz to the ground. But a lot of people took refuge in the castle. I wasn't quick enough. And as I fled, they shouted from the battlements that I should come and warn you. The soldiers the boy didn't recognize. They could be those Cumans of Sigismund's. It said they came to Hungary from the east, and now they're the core of his army. Sacking Gutenberg must have given him a taste for stolen silver. Skalitz is a small castle, sir. If Sigismund attacks,
They can't hold. Indeed, Sir Robard. And our small garrison would be no help, even if we could risk sending them. You think we're next in line? Maybe. What's your name, boy? I'm Henry, son of the Skalitz blacksmith. Блин, почему перевели как интржих? До сих пор непонятно. I'm sorry. It's in God's hands now. No one else can help us. Anyway, thank you for risking your neck to warn us. Да не только, блин, шея. Еще и колено прострелили. И не один раз. Yes, sir. And get all the people inside the gates. We have to prepare for the worst. Make all the necessary arrangements. As you command, sir. Так, поговорите с паном Бориком. Ну, пойдем поговорим с паном Бориком. Почему бы и нет? You've done well, lad. I'm sorry for your loss. You must be all done in. Why don't you go to the kitchen and have a good meal? Да, Sorrow is да, easier to bear. есть мы идем. Это I heard прям... about your father. They say he was a swordsmith who moved to the countryside to make horseshoes. I can't understand why he wasted Ага. С ним можно пообщаться? Это было ужасно. По дороге к нам. Короче, можно It вот was a так. fine sunny day until Sigismund came with his army. I saw him sitting there with his red beard and proud posture as he gave the signal to attack. Oh, no. Так. А, мы узнали, что... Ага, мне не удалось I спрятаться в ran to the замке. castle for shelter with the others. Behind me I could hear the shouts of the attackers and the screams of the wounded. Then I turned and saw father trying to save mother. They were both killed. The gate was closed by then. The men on the battlements were calling to me to run and warn you here. And with God's help I made it. My God, that's horrible. You were lucky to survive. And our thanks for warning us. I'll pray that you see better times. Блин, я что-то сколько играл, не помню, чтобы с этим НПЦ можно было поговорить. Ну окей, допустим. Так, не сюда, наверное? Ой, здравствуйте. Milady. You're fortunate our good lady Stephanie of Talmberg has graced us with her presence. My lady, I'm honored. So this is our brave young man. Welcome, lad. Bozhena here will take care of you. No doubt you're tired and hungry. Indeed. How could he not be, poor soul? After everything he's been through, he must be as hungry as a bear, aren't you, young master? Here you are, then. Eat your fill. Ой, And a я-то little wine to покушаю. wash it down. Thank you, my lady. When you're done, you can go and rest with the grooms in the Outer Bailey. No, that won't do, Sir Robard. After all he's been through, he deserves a proper bed. Let him sleep in a lodge in the courtyard. Certainly, my lady. Young Henry here is overwhelmed by your generosity. Yes, yes, thank you, my lady. May God reward you for your kindness. Eat up now. You're in capable hands, so I'll leave you to it. Good night. Good night. Good night, man. When you've done, you can sleep in the bedchamber of the courtyard lodge. And don't forget to take off those filthy boots before getting into bed. А вот возьму и не сниму. Какой ты, Борик? Must Must eat. Так, утку, пожалуйста, да. Угу.
Не откиснуть бы, кстати. Так, тетя, можно из котелка хлебану? Кайф. Рогалики. Да что там же еще ж есть, что поесть. Так. Сырочек, там вон яблочки. Сейчас все вот захаваем. Едим за 8. Так. Пища, пища, пища. Так, а старой еды у нас не осталось, да? Так, ну сначала яблочки. Потом сырочком закусить. Потом еще пару рогаликов. Даже не пару рогаликов. Ну и можно пюрешка из чечевицы прям так напоследочек. Опа! Прекрасно. Жареную утку продадим потом. Ой-ой-ой. Все, вырубает. Так, ну уровень красноречия тем временем. Так. -1? А почему -1? Это за то, что я спать хочу, что ли? Что за дебафы? Ну, тихо, тихо, тихо. Давай дойдем хоть до сторожки. Чуть-чуть осталось. Я тоже спать хочу, братан. Все, все, давай, ложимся, ложимся, ложимся. Так, спать. Нас же все равно тут разбудит, по-моему. Поэтому хоть сколько-то да поспи. Today the patrols will be doubled. Keep your eyes peeled. If you see anything out of the ordinary, report it immediately. Understood? Yes, sir. А где повязка-то на ноге? Все уже? Зажило все? Ай-яй-яй. It is I, Henry. Forgive the intrusion. Здравствуйте. А что у вас там, курочка? My lady. No, no, not at all. But what brings you here at this hour? I thought you could do with a little wine. Мне кажется, я просто бухать не с кем. Just what you need. Такая чисто пришла подбухнуть, потрещать с молодым мужичком. Thank you. You really shouldn't. You could have sent a servant. I was going to. But to tell you the truth, I couldn't sleep either. I thought of you while saying my prayers. How awful it must have been for you. I came to offer you solace. To let you know you're not alone. Thank you. Thank you kindly. You're welcome. Now, Henry, I know this is all very new and strange for you. But I want you to feel at home here. You're not to worry about anything except getting better. God knows you've been through a terrible ordeal. I know what it is to be left alone in the world. Although your loss is much greater. But with God's help, the pain will ease in time. And it can help to talk about it. If you feel like it. Блин, я бы на месте Генри лучше бы он ту вкусную ножку скушал. Блин, так жрать хочу, жесть. Даже игровые утиные ножки выглядят аппетитно. Ну что это такое? Ну, конечно, мы расскажем о набеге, но... I'll tell you what happened. It was terrible and unexpected. The day started just like any other. Father sent me into town on some errands. Так, давай вот A так. fellow by the name of Kunish owed money to father, who sent me to collect it from him. Only Kunish had no intention of paying. It got a bit heated, as often happens when there's money involved, but Kunish still wouldn't cough up the coin.
Father was too generous for his own По-моему, good. мы слишком Let близко even a друг к другу scoundrel like находимся. that Я, buy конечно, your не wine. уверен, что это так Oh. задумывалось. When I'd done all the errands, I headed back home. Ну, я I promised тренирую, Father так I'd help him with сказать, his work, and I was ноги. looking forward to it. Сегодня вечер ног, He поэтому... was forging a sword for Sir Radzig. Так, шестерка у нас прокатывает, да? The sword Ну, was значит, taking shape будем when Sir Radzig тыкать himself came to have a look корону. at it. He praised Father's work and said that with his smithing skills, he could easily make a living in Prague or Vienna. You don't say. But Sigismund's horde was already on the horizon, ready to attack the town. A horde of soldiers was amassed. Pennants flapped in the wind, the armour glinted in the sunlight, and the horses whinnied impatiently. They were waiting for Sigismund to give the command to attack. How awful. And then death descended on Skalitz. Блин, мне, кстати, всегда казалось, что это корона, только сейчас я заметил, что это сердце и корона. Да, ну... Father told me to take shelter in the castle. Про девушку мы упоминать не будем, конечно же. She was Она в stranded in прошлом. the town, surrounded by Sigismund's butchers. And then I saw him knocking down one Cuman after another. I never saw him fight like that. But then the leader of Sigismund's raiding party, a knight in full armour, saw Father and charged at him. He cut down my father without a thought. And then he turned on my mother. And he murdered her in cold blood. You poor boy. May the Lord have mercy on their souls. I ran to the castle like our neighbours to take cover, but I didn't make it. I had to find another way to save myself. The men on the battlements called down to me to flee to Talmberg and warn you. I was lucky I knew a concealed path around the castle. Так. И. Ну... Вот так, I наверное. wasn't safe yet. The Cumans were going from house to house below the castle, looting and then torching them. They encircled the castle, and it was clear they could spot me at any moment. May God punish them. Then I heard a scream. It was Teresa, the mill wench. Так, сейчас мы, кстати, поймем, а спасли мы Caught by a вообще gang of Cuman savages who planned to violate her. Терезу-то или нет. I had Sir Radzig's sword, and even though there were several of them and they were better armed, I had to try and save her. I wanted there to be at least one person I'd helped. And I succeeded, even though it almost cost me my life. А, ну все-таки засчитала. After that, I stole Отлично. a horse from them and rode off. Like a valiant knight. I'll never А forget то that что-то night. как-то непонятно было, если честно. It will haunt me for the rest of my life. That's terrible. How could something like that happen? God alone knows why he lets such things happen. You poor boy. I understand your grief, but God is not to blame for the ills of this world. That is the work of Satan and those who do his bidding. Those who are corrupted by greed, envy, and pride. You must not lose faith, whatever life brings. Fate has not been merciful to me and my husband either. Although in можно comparison to ножку the съесть? horrors you went through, Она там так аппетитно стоит. I was young when I married my husband. It was my father's wish. Divish was a lot older than I, but a woman must bear her lot. Shortly after our marriage, before I even got a look at Talmberg, the castle was stormed and my husband was imprisoned. Really? My husband had some quarrel with Sir Havel Medek of Valdek, who decided to resolve it by force. He stormed the castle, burned down the village of Pribyslavitz, and killed many of our men, even the old chamberlain. He imprisoned my husband in the castle and put his own garrison there. That's awful. I was barely 18 years old, and all of a sudden, I was left alone with Sir Robert. We didn't know what to do. We went to Prague to appeal to the king and sought help from Divish's friends, but all to no avail. We tried for years, but it seemed I was destined to be left alone and my husband to rot in jail in his own castle. Years, you say? 7 years.
That's how long it took before Havel was condemned as an enemy of the crown. And even then, he refused to surrender the castle and release my husband. Блин, а сколько ей сейчас, кстати, интересно? То есть где-то в 25 примерно она откупилась и откупила мужа. 7 years. And was Havel punished for it? Never. And after 7 years, my husband returned to me an infirm old man. Sir Divish seems like a good, strong man. Certainly, only he has many concerns. He had to rebuild Talmberg. After he was released, the king appointed him Burgrave of Prague Castle, and he was very busy. He had no time for me at all. But at least we were in the city, and there was something going on. And now, we're here. My lady, you're still young and beautiful. Your best years are still ahead of you. Would that that were true, lad. Would it were true. But what am I doing bothering you with this? You have troubles enough of your own. I'll go and let you sleep. А курицу-то оставь. Или утку. Алло. Верни еду. I enjoyed our little talk, Henry. Good night. And God bless. Вот хитрожопая. Пришла, поболтала, значит, кружку вина налила, еду унесла. Ох уж эти пани благородные. У нас кошмары тем временем. Henry, wake up. You don't want to miss this. What is it? What's happening? Come to the battlements. One of our patrols reported a company heading here from Skalitz. Спал я в сапогах, если что. Так, покелочек. Берем. Сложно. Вот так, кажется, да? Все отлично. Блин, у меня отмычек, кстати, нет. До сих пор. Я бы скрыл сейчас. А, ну отмычки мы купим у торговца. Чуть попозже. Так, а нам вот туда. I have to choose a place for one, then right here behind the fire. Prepare for the worst, but don't be daunted by their numbers. Heed my commands, and all will end well. Hey, you men down there. Tell the people outside the walls to prepare for attack. Quickly, do you understand? Итак. What's going on? I don't know. It doesn't make sense. Why would Sigismund advance on Talmberg in the night? Especially since he's lost the element of surprise after the raid on Skalitz. Maybe it's not him. Then who is it? The scouts Jivish sent to Skalitz to spy on Sigismund said he'd set up camp and he's getting ready to storm the castle. And so Radzig is an experienced soldier.
he'd surely hold the castle for quite some time. It doesn't make sense. What else did the spies see? Not much of anything. Before they could get close enough, this huge storm started. And you were right. Sigismund has a hell of a lot of soldiers, including all manner of mercenaries. An army like that costs a fortune. Well, anyway, we'll find out when they get here, won't we? Aye, we will. Farewell. Halt! Who goes there? Lucifer and all his minions. Who else, Robber? Sir Ansig, what a relief. Is his lordship there with you? Yes, sir, he is right here. What are you doing up so late, Divish? At your age, you need a good night's sleep. Well, Magic, you didn't exactly pick the best time for an outing either. In a big hurry? It was a bit of a scramble, all right. Believe it or not, this tempest is a godsend for me and my men. As my old granddad used to say, better a sore throat than a slit throat. I'd say your grandfather was a wise man. Your messenger told us what happened. Messenger? The lad you sent to warn us. He's alive? He made it to you? He's here with me. He only got away by the skin of his teeth, though. Thank God. A brave young man. But tell me, friend, how on earth did you manage to get away? Thank God for this tempest. When it began, Sigismund's Tatars crawled into their holes and left us storming the castle for more clement weather. We were able to sneak out right under their noses. The Lord be praised. We wouldn't have stood a chance against them. Would you like to spend the night in Talmberg? No, no. When Sigismund finds the castle empty tomorrow, he might come looking for us. We'd only be exposing you to danger. Without me and my men, he has no call to attack you. Well, what will you do then? We'll march to Ratai. It's only a short way, and there we'll have a better chance of defense and enough room for all of these people. If Sigismund should come, better bend your knee, Divish. There's no point dying in a battle that's futile. You're right there. Is that boy still with you? I'm here, sir. You have courage, lad. That I can't deny. I am sorry about what happened. Would you care to join us? I'd like to, sir, but first I have to return to Skalitz. Are you mad? What do you want there? I can't leave my mother and father. I won't leave their corpses rotting in the street. I'll join you once I've taken care of them. Don't even think of going back there, you donkey. Are you tired of living? Sir! Quiet! I'm sorry about your father, but getting killed as well won't help him. Divish, make sure that lad doesn't budge from Talmberg until things quieten down. Not to worry, friend. Anyway, he's injured and needs to recover. I'll lock him up here as if he were Havel of Baldic. I've seen you've grown a thick skin since your tribulation, sir. But thank you. We'll meet again when circumstances are more favorable. Farewell. Farewell, friend, and good fortune. Give my regards to Sir Hanush. I will. And good luck to you and your people, too. These are dark times. Move out! Anywhere, people! Move out! It's only a short way to Ratai now! Итак. Men! What is it you need? Могу ли я помочь? I could use an extra pair of eyes, and yours are keen. Will you keep watch of the battlements with my men? Is that a request or an order? I'd rather it was a request you answered yesterday. Of course I'll help. I have to pay you back somehow after all you've done for me. Splendid. Don't worry. I'll tell the men to relieve you later. Farewell. Что ж, ну пойдем нести дозор. Где-то, наверное, где-то здесь надо делать. Я вот что-то не помню. Наверное, да. Что там интересного? Подожди, у них в ролике были, по-моему, побольше эти
окошке. Да жесть, под дождем, без зонта. Грустненько. О, здорово, мужичок. Wandering around like a stray sheep. Must be your first watch, eh? I don't think anything much will be happening today. You can just lean against the wall and wait till morning. I'll show you what's what. I will. Thank you. Угу. Ну, я так понимаю, как-то вот так примерно. Видимо, все, да? Так, ну свет нам больше не нужен, я думаю. See how the self-appointed king wins the love and respect of his loyal subjects. Indeed, Robard. Sigismund of Luxembourg has a rare talent for winning people over to his cause. Ну чё, Розенбаум? You may be in for a surprise. Мы снова встретились. I don't think he will set his heathen dogs on us today. Greetings, Lord of Talmberg. That's the bastard who led the attack at Scarlet and killed my parents. Don't be an idiot. Do you want to end up like them? I am Sir Markwart von Aulitz. I come in the name of Sigismund of Luxembourg, King of Hungary and Croatia, who has resolved to strike against those who disrupt concord in the land and to restore order in the name of his brother, King Wenceslaus IV. Restore order by burning and pillaging the king's estates. Greetings, Sir Markwart. The efforts of the king's brother to bring order to this chaotic land are undoubtedly noble. It seems to me, though, that he and his army have somewhat strayed. As Burgrave of Prague Castle, I am entirely beholden to the king, and here in Talmberg divine peace reigned until your arrival. To what then do we owe the honor of your visit? Yesterday, His Majesty took action against the enemy of the kingdom, Sir Ratzik Kobila, who has been using the silver from the Skalitz mine to fund insurrection against the crown. Unfortunately, the insurgent escaped. Would you happen to know, noble sir, where he might be at this time? As far as I know, the Sir Radzik of which you speak is the king's hetman at Skalitz. I find it hard to imagine that he would rebel against our king. Nevertheless, I can assure you that Sir Radzik is not at Talmberg. He would be a fool indeed to flee from one castle, where he has little chance of defense, to another, where he has even less. Or do you take the view that my humble manner is any obstacle to your army? Am I to inform the king's end that Sir Ratzik Kobila is not at Talmberg and that he has your loyalty? Sir Radzik Kobila is not here, and I have no intentions of getting embroiled in affairs from which I have nothing to gain. Very well, sir. As you wish. I will relay your words to the king in the hope
he will be as well disposed as you seem to be. Those who have clean consciences and goodwill may find themselves well disposed even at moments like this, when there is little cause for joy. Farewell, sir. Auf Wiedersehen. Блин, да вы же даже не видите, что там. Get on with you, Robard. Так, и что же? Поговори с паном Бориком. Мистер Борик. Good day to you. Мне нужно попасть в Скалицу. Robard, I need to get to Skalitz. What would you do there, lad? Sigismund might have left, but the place will be swamped with robber barons, brigands, deserters, and other vermin. And anyway, your lord commanded you to stay here. Я должен похоронить своих My родителей. parents died there, and I won't leave them to be ravaged by dogs. I have to bury them. Good God, boy. Do you want to throw your life away for those who can never get theirs back? Do you think that's what they'd want? Forget it. Что ж, зачем? Why did Sigismund Разграбим? burn down Skalitz and then come here too? That's war for you, lad. Certain lords have resolved to take things into their own hands and eliminate anyone who doesn't share their view. Unfortunately, Sir Radzig is one of those. And what's more, he was sitting on a pile of silver that could help King Wenceslas's allies. What happened in Что хочет Сигизмунд? Gutenberg. Well, I'm just a simple soldier, but the good Lord gave me ears, and I've heard some things from Sir Divish and from those who fled from Sigismund's pillaging. Were there many? Indeed, but it was the Gutenberg mercenaries who came to see me, because I knew them from before. I see. Listen, lad, these are all games of the high aristocracy. In Prague, a cabal of nobles rebelled against King Wenceslas, wealthy aristocrats who took against our king for reasons of their own. There's no doubt Sigismund had his fingers in the whole affair, him and Wenceslas's cousin Jobst. And that cabal helped him abduct the king. So then why did Sigismund attack Gutenberg? Why do you think? Пум-пум-пум-пум-пум. Ну, видимо, кормить свои войска припасами. Because it's a fertile place with full granaries that could feed Sigismund's troops? That's not it. King Charles, may God grant him eternal glory, built Prague into a proper royal city, while King Wenceslas took a liking to Gutenberg. After Prague, it's the most important city in Bohemia, in the entire Holy Roman Empire. He who commands the Gutenberg silver is king. So Gutenberg sided with Wenceslas because he favored it? Now you're starting to understand. When Sigismund imprisoned Wenceslas and took control of Prague, the people of Gutenberg began to raise an army against him. So with the attack on Gutenberg, Sigismund killed two birds with one stone. He defeated Wenceslas's most powerful allies before they could stand against him, and also gained immense wealth. Понимаю. А что вы знаете о Where did these половцах? humans come from anyway? I don't know much about them, only what the Chamberlain said, that they came to Hungary from the east and settled there. They're godless barbarians and merciless fighters. The nobles used to say the Hungarian king shouldn't enlist them, because they dishonor our rules of warfare. But when there's power and money to be had, it seems that honor isn't worth much. Ничего не изменилось. Believe me,
It's always about power and money. Что ж, прощайте, сэр Борик. Мы тем временем... Наверное, надо засейвиться, кстати. Хотя нет, сначала сделаем вот эти все штуки. Здравствуйте, Ватава. Ага. Торговать. Так, продать. Значит, жареную утку. Забирайте, пожалуйста. Так, отвар из календулы что дает? Добавит 30 единиц здоровья, избавит от похмелья. Ну, кстати, как будто бы, может быть, мне даже это и пригодится когда-нибудь. Так, отмычка. Сколько? 17? А чё так дорого? Жесть. Так. Чё, придется продавать, видимо, календулу. То, что, блин, с хилки тратить вообще не хочется. Продавать тем более. Так, и чё, у меня будет одна отмычка, один шанс. Ну, звучит как будто бы в жизни. Так. Поговорить с этим мужичком еще. Здорово. Ага. Так, мне нужно выбраться отсюда. And I need a feather bed with a comely wench in it. But it looks like we'll both be disappointed. Sir Divish gave orders not to open the gate, and you especially are not to be let out. Мне нужно похоронить My mother родителей. and father were left in Skalitz like carrion. I have to bury them. I can't leave them to the dogs. I'm sorry, my friend, but I can't. You'll have to persuade Sir Robard, or think something up so I don't end up in the shit for it. Otherwise, forget it. Что ты What am имеешь I в виду? supposed to think up? How should I know? Maybe some disguise so I could say I didn't recognize you? If a Talmberg soldier turns up all kitted out properly, in armor and a helmet, then of course I let him go. That's obvious. All right, I'll have a look around for something. Что ж, ну, с торгашом там все понятно. Блин, а может мы еще что-нибудь свистнем где-нибудь? Люди перепуганы. Так, а Борик там чилит. Кстати, может, он меня потренирует? Я вот что-то раньше как-то не пробовал. А, понятно. Ничего, он меня не потренирует, ничего мне не сделает, я понял. Так, ну, пойдем тогда пробовать. Так, сохранить. Окей. Ага. Открываем. Не-не-не. Не-не-не, все отлично, друг. Все в порядке. Ничего не произошло. Так. Ага, щиты здесь. Замок. Руки-то помнят. Так. Это мы все забираем. Щиточек забираем. И так ля-ля-ля-ля-ля. Опа. Ага. Оп. Все. Ладно, это было проще, чем я думал. Так, щит одеваем. Кольчушка, доспех, перчатки, коефик. И... Ага. Кстати, можно пойти рубашку с капюшоном продать. Так-то. Или у меня это все... Нет, у меня же, по-моему, это не отнимут. У меня же оно, по-моему, так и останется. Правда, будет нюанс с тем, что я это нормально не починю потом. В целом, why not? Так. И лошадь там надо, да? Не, пойдем сначала продадим. Грош-то не лишнее.
Блин, мне нравится, как сделан эффект употребления алкашки. Он относительно близок к тому, что происходит в реальной жизни. Но пить это плохо. Это мы не одобряем. Так, торговать. Так, конечно, есть гроши. Так, продать. Рубашку забирай, капюшон забирай, отмычка осталась. Повязки пусть будут. Факел тоже пусть будет. Проверить корзину. Блин, я ж мог поторговаться. Я забыл опять. Так. Получить... Вот так? Is this enough? We're getting there. Just drop the price a bit more. Ну давай, ладно. Oh, that's a decent price. Но пока еще не прям, чтобы сильно модный торгаш. А меч-то какой ля. Так, какая-то из лошадок здесь это. А вот. Здесь вверху. Кстати, секундочку. Может, я пойду покушаю? Здрасте. Здрасте. Тетя. Покушать ты мне не даешь, да? Окей, я понял. Ну и все тогда. Хватит это терпеть. Я уезжаю отсюда. Мне здесь не рады. Еще и паня меня клеит. Я хочу домой. Так, дружище. Открыть ты дверь не хочешь? Мне нужно выбраться. Then I'm afraid you're out of luck. Ah, I see. All right then. But if you breathe a word about me to anyone, Да открывай давай. Так, и нам, по-моему, вот туда. Я ж правильно помню? Ну, надеюсь, короче, сейчас узнаем. Так, лошадка, давай. Я помню, что там карьер должен быть. Ну, по идее, да, пойди сюда вроде. Так, тут же должна быть катсцена еще вроде бы. Угу. You'll have to wait for me here, friend. Better to keep going on my own. Блин, да что ж у меня Генри-то такой покусанный до сих пор? Уж должен был чуть-чуть под это подлататься. Или это прикол хардкорного режима? Че, думаю, пройдем, точнее, пролог, и можно будет на сегодня поузнуть. А в следующий раз продолжим. То есть как раз, я думаю, еще где-то минут 30 примерно. Ну, может, чуть поменьше. Все мертвы?
Что ж, лошадку мы отдали. Лутать тут, по-моему, особо нечего. Поэтому можно просто идти вперед, так сказать. Можно будет с разбойников подлутать немножко. Вот в целом можно сразу вот так вот сделать. Я здесь. Чё, мужик? Благородный мы рыцарь или нет? Ну, короче... Так, что у тебя есть дорогого? Шоссе. Кофе можно забрать. Да, в принципе, вот так вот. Так, подожди, а пушка же должна быть. Тесак. Это мы берем. Опа. Так, а это блок. Ага. Окей. Кругом дожди. Да, и в этот самый момент он закончился. Понимаю. Блин, атмосферненько, конечно. Там же был левел, кстати говоря. Что-то прокачать можно. Ничего прокачать нельзя, да? Ну и ладно. Не больно-то и хотелось. Блин, бедный мужик. Hey! Правильно. Нифига тут поберушки устраивать. Война, Генри. И война не щадит никого. И никогда не меняется. Так. Блин, я устал уже 2 раза махнув мечом. Я же поставил блок. Это у меня так с 30% снижением выносливости блок режется. Так, разбойник. Откисай. Так, это мы берем, это мы берем, это мы берем. И вот это берем, и вот это берем. И у меня перевес, да? Так. Вот это мы отдадим. Так, вот это, наверное, тоже отдадим, оно мертвое. Сапожки, перчатки поставим. Хотя тесак это тоже нафиг не нужен, ничего не стоит. Так, что у нас по доспеху? Так, сапоги есть. Поев есть. О, жилет, да, можно пододеть еще, кстати. Отлично. Так, шоссе есть. Так, сапожки у нас... А что у нас за сапоги, кстати? Что-то я не вижу. А, вот налокотники, кстати говоря, обязательно. Обязательно. А где сапоги наши? А, вот, старые сапоги. Ну, конечно, мы панские оденем. Они ж лучше. Так, значит, это можно выкинуть, наверное.
Ой, это мы так чуть потом продадим, подпродадим, все окей, нормально. Я еще, блин, просто не помню, останутся ли вообще какие-то вещи сейчас после пролога. По идее, должны остаться, наверное. Хоть что-то. Так. Здесь мы не пройдем, по-моему, да? Ну, очевидно, что да. Убежали обратно. Итак. Блин, я не знаю, меня Kingdom Come настолько заставляет проникнуться атмосферой, что я даже вот просто что-то говорить не сильно хочу. Просто наслаждаюсь происходящим, так сказать. Так, молодой человек. Да ты что? Ты с палкой на меч, да, полез? Ты серьезно? То есть ты на меня напал, и я еще тебя должен... Ну ладно, мы же все-таки хотим стать рыцарем все-таки, наверное. Поэтому... Раз захотел поговорить, то... Давай. Дубина. Не туда бежишь, мужик. Нормально у тебя все, разбойник? Бог с тобой. Так, вот у пристава... Вот он. Гроши мы возьмем. А у кого-то должно быть оружие. А, вот оно оружие, осколок. Это наш будущий меч. Первый более-менее вменяемый. Так, стоит ли взять повязку? Да. Так, Чё, ну пойдем. А, это немец. Я тут осуждал грабителя, а сам ступа меч забрал. Классическая переобувка просто. Ну, увы, тут ладно, чуть придется подлутать. Например, вот... Да. Но шнапса кольцом мне нужно больше. Кстати говоря, я ни разу сюда не ходил. Может, тут есть что-то интересное? Что такое ощущение, что на сложном режиме надо вообще не упускать ни любую возможность. А, ну тут все просто завалило, да, окей. Что ты с этим не сделаешь. Понимаю. Так, ну ладно, тогда, в принципе, все довольно... А, показалось. Тогда все проще, чем я думал. Так. Why did you do it to me, Father?
did you leave me? Forgive me. Forgive me for everything. Next time I won't run. I'll never run away again. I'll find the one who did this to you. I remember his face. I'll find him. But first, I have to find this shovel and take care of you. I remember you told me you wanted to lie beside Mother. Here. Under the linden tree. At least I can do that much for you. Так, гав-гавка там, да? Ну, пойдем за гав-гавкой. Блин, я надеюсь, я сейчас пройду этот пояс на лопату без получения лещей от мужичка. Get away, you mutt! Get away, you beast! What's going on? Bishak? What in God's name are you doing? What do you think I'm doing? Digging turnips? The beast just went for me. Isn't that Mutt the butcher's? Isn't that body the butcher's? Yeah, that's him. What's that got to do with anything? Ах ты, маленький расхититель. Он защищает своего хозяина. You weren't trying to get to him, were you? What do you care what I'm doing here? What are you doing? Ну, я своих родителей хоронить пришел. So bury them and leave me be. Что случилось с Терезой? You know what happened to Teresa from the mill? When I fled, the humans wanted to... They meant to violate her. God knows what else. No, I don't. What do I care? They probably raped her and killed her like all the others. Her misfortune. Не, ну есть, конечно, доля истины в твоих словах, господин Сбышек. Но нельзя же быть прям настолько... Как ты спасся? Должи-ка мне эту лопату. I have to dig a grave. I can't find another. What's it worth to you? I see you have a fine sword. I'll gladly trade you my spade for that. How did you come by it anyway? Я думаю, что я не буду больше ему ничего отвечать. I'll take the spade and you can have the sword. You can have it right up your ass. You think you can talk that way just because you've got a sword? Да. Bullshit. I don't know much about sword fighting. Suits me. I'll knock your teeth in then. Shit, shit, shit. Все? That's right. Turn tail and run, you bastard. Разговоров-то было. А лопату я заберу, пожалуй. Ну, Барбос. Ты уж извини. Но это мне пригодится. Не скучай. Но мы с тобой еще встретимся. Я обещаю.
Ой, что это за просадки-то ФПСные такие? Так, ну что, идем копать яму, получается. Блин, все сожгли. Такая прекрасная деревня была. Ох уж эти половцы и печенеги. Так, ну дома у нас там, по идее, ничего не осталось интересного. Все разграбили. Сундук пустой. Кстати, мы бы у бати в кузнице что-то есть. Тоже никогда не проверял. Сейчас посмотрим. Опа. Опа. Так, а ну-ка. Это мы берем. Когда-нибудь нам это пригодится, когда мы читать научимся. Пожалуй, надо будет это сделать довольно быстро. Так. Вот сюда, нам кажется, начать копать. Ну да. Ну чё, пес, я же говорил, что мы встретимся еще. Но на самом деле мы встретимся потом еще. Let's get to it. Damn it all. How am I going to do this? Do you need some help? Whoops. Is that him? Yes. Can't you see the sword? Ах ты хитрая жопа. What do you want? Zbyszek? Who do you think we are? Franciscan brothers? We're to rob you of everything you've got. Especially that fine blade that's of no use to a peasant like you anyway. Banish the thought. It is my father's sword. You mean him? I don't think he's going to be needing it. Listen here, boy. You hand over that sword, I might just let you go. If not, you're in for a family reunion you really don't want. Leave me alone. Kill him, Runt! Aye! Cut the bastard down! Что ж. As you like. Could have just cost you a few teeth. Не уверен, что это будет тащибельно.
Тихо, тихо, тихо. Ты так и будешь меня толкать, а ты ударять не хочешь? Ой-ой-ой, минус ФПС. Интересно, его реально, кстати, задушить вообще? О! Просто пропущенный в челюсть. I told you how it would end. You should have listened to me. This is nice work. The chief is going to like it. It's new, isn't it? Now, for the maiden bloodletting. Surely your father never would have imagined it would be your blood. I believe there's a word for such moments. The old man would certainly know. But I'm just a common killer. Did you help make it? No doubt you did. Such miserable luck. To die by the sword you helped forge. Hey, go fuckers! Опа! Супергерой не носит плащи. The games are over. О, курва! Что ж, вот такое вступление длиной аж в 2,5 часа. Ну, это при условии, что я знаю, что делать. Фактически заспидранил. Потрясающая музыка. Так.
Че, надо будет подраться с половцем? Блин, всегда так легко было. Да? Так, где же они? Не, вон там, кажется. Так, ну окей. Здесь, что ли, где-то? Do you need some help? Henry! There's work to be done. Wake up, Henry. It's past sunrise. Henry, can you hear me? Get up, Henry. Wake up. It's a new day. Henry, Ну, еще 5 can you hear минуточек. me? Hallelujah. I thought you'd never wake. Were you having a nightmare? Teresa? You still have a fever. Uncle won't be pleased, but you'll have to stay in bed. Where am I? In Skalitz? We're at my uncle's mill in Rattay. I didn't know where else to go. What happened? You don't remember anything? I suppose that's not surprising. I found you in Skalitz after those bandits attacked you. I thought they'd done for you, but you were still breathing. Why in heaven's name did you go back there? It was madness. They slaughtered everyone who didn't run. My parents, I wanted to bury them. I had to... Don't worry. I took care of it. Thank you. Any good Christian would have done the same. Now sleep. You need your strength back. You're awake. Good morning. It's near midnight. You've slept all day. Oh. Oh, I feel like a horse fell on me. The beating you took was worse. But at least the fever's broken. Как ты меня How нашла? did you manage to save me? You were lucky. I was in Skalitz and I saw Zbyszek and his thugs. I tried to distract them, but it would have been no use if those soldiers from Tamburg hadn't arrived. They were searching for you and scattered the bandits. Что ты делал в What were Скалец? you doing in Skalitz? Waiting to die. What? They killed my brothers, my family, my friends. They're all dead. All of them. Everyone I loved. They killed my brothers in the mines. Her. What do I have to live for? Don't say that. There's always hope. No, there isn't. But it does matter. I'm a different person now. Они искали меня. Yes. Lord sent them led fight in Robard. So tell me, why is Lord such high standing interested in a blacksmith?
So Divish promised Sir Radzik he'd look after me. But as for why they should care, I've no idea. Устал. I'm exhausted. I'm not surprised. I'll bring you water and something to eat. In the meantime, rest. You're still very weak. Good morning to you. How's the invalid today? Haven't felt as good as this since they lashed me to the wheel and quartered me on the town square. Got your sense of humor back. You must be better. My uncle will be glad to hear it. I had a job persuading him to let me bring you here. If you'd lain around much longer, he really would have dumped you on the town square. You can stay until you find somewhere else to live, but my uncle will want payment for taking you in and caring for you. And this is your uncle's house? Где я? We're in Ratay Mill. My uncle's miller Peshek. He took me in, and I talked him into taking care of you too. Хватит мне тут I've been lying лежать. here long enough. Uncle will be pleased he's one mouth less to feed. But are you truly well enough? Well enough to do what has to be done. Where can I find Sir Radzik? He's in the lower castle in Perkstein. He's a guest of Sir Hanush of Leipa. But someone like you can't just walk up bold as you please and demand an audience. I know Sir Radzik, and I didn't bring him his sword as I was supposed to. I must see him. If you insist. But you need to speak to my uncle first. You've been in your sickbed for over a fortnight while he paid the apothecary to tend to you, and for medicine. That's a good deal of a coin you owe him. I've been lying here 2 weeks. My God. Better a fortnight in bed than an eternity in the grave. If it weren't for my uncle, you wouldn't be here at all. Я вам I know жизнью you обязан. my life, and I'll repay my debt. You have Так my что, word. воровать все-таки All придется, right. да, видимо? But before you go to town, you should eat something. You're still weak. There's food on the table for you. Так, хаваем. Hey, youngster, come here. Да что надо-то тебе? A word with you, young fellow. Сейчас подойду. Да вещи-то забрать. Так, я думаю, что мы не будем брать DLC-шные штуки, чтобы не обузить. Вроде бы все. Так. Чтарушку взяли, щит взяли. Штанишки. Так, воротничок. Ага, доспех, сапожки. Перчаточки. Бацинетик, коев. Так, нет, стоп. Я лучше свои одену пока. Не лучше. Так, и... Вафенрог. И. Так, ну все, по идее. Вот и приоделся. Так, а где ты, дядя Мельник? Думается. Так, дополнение активировано. Сокровище прошлого. Понимаю. Так, надо будет, кстати, наверное, в Уманлот пройти. То бишь историю Тереза. Со следующего стрима как раз. Так, а где Мельник? Алло. Oh well, I wouldn't mind a bite to eat, actually. Ты где, дедуля? Нет, такой, говорит, пойдем, говорит, побазарим. А, вон он где ж, ёма. Бля, мне похавать что-нибудь. Алло. Так, меня зовут Генри. Спасибо, что присмотрели. My name's Peshek, and I'm the miller here. You've already met my niece, Teresa. She took care of you for 2 whole weeks while you were in limbo. And talking of you being at death's door, while you were lying here, you worked up quite a bill with the bloodletter, who came now and again to keep you alive with his potions. That quack doesn't come cheap. I paid him what I could, but I still, that is, Не успел проснуться, уже должен. still owe him.
I see. Well, it's better to be in debt than to lie dead in a ditch. What do I owe? I'm not afraid of hard work. You won't pay for that shoveling manure. I might have a better job for you. And it's not something any fool can do. If you prove to me you're a clever lad, I might trust you with something you could really make money from. What do you say? Ну, что ж. Блин, может, не проходить эту сюжетку с ворами и просто заплатить? Хотя, блин, все равно воровать придется, короче. Что тебе могло быть нужно? Потом станем благородным рыцарем. Сейчас отказываться ни от чего не будем. And not get caught while you're doing it. That sounds straightforward enough. Except for not get caught. Why would anyone want to catch me? Oh, don't worry. It's just a job like any other. Only this one requires, let's say, the right moral disposition. Do corpses bother you? No honourable man should touch them. That's the executioner's job. Did you expect I'd give you a hoe and send you out to the fields? You can dig all right, but somewhere else. I want to know whether you're going to hide behind some stupid fucking scruples, or if you might be useful for more unconventional work. Ну, расскажи подробнее. Anything, but that's a bit much. But go on. Tell me more. Listen, it's about this ring my mate Wojciech, the Kohelnitz miller, had his eye on. Trouble is, they buried the ring by the gibbet along with the villain they hung while he was wearing it. Jesus Christ. You want me to dig up a corpse, take a ring from it, and give it to your friend in Kohelnitz? Is nothing sacred to you? Money first, morals later. That fellow is dead. He won't miss it. Whatever bleeding heart came up with the idea that it's disrespectful to disturb a corpse never read the Bible. It's still a human body, only it's missing a soul. Why be disgusted by something created by God? И я переобулся. Не буду рисковать добрым именем. But you're still talking about a filthy deed. I won't do it. I value my honor higher than coin. Заплатим ему I так. gave you a chance to work off your debt. Don't think you can wriggle out of it. I want my groschen back, and quick. Otherwise, I'll make your life hell. Believe me. Take care now. Так сколько тебе надо грош-то? Пес. Подожди. Так я же могу просто ему... Не обязательно тебе надо заплатить мельнику за лечение. Че там голос? Can you tell me... Так. Понятно. Ладно, с этим мы разберемся потом. Потом, может быть, когда у меня будут бабки, видимо, я к нему подойду и что-то будет. Так, пес, барбос. Можно, кстати, же собаку взять с собой в странствие. Для этого, кстати, Тереза нужна. Она где-то здесь чилит, по-моему. Тереза? Тереза! Только не гори мне, что ты спишь. Have you eaten yet? Ты уже ел? А что ты ел? Yes, it was very good. Did you bake it yourself? I did. I'm glad you enjoyed it. I feel quite hungry. What? No, go away. Ну и ладно. Так, я надеюсь, я ногу не сломал. Пожрать нам-то больше нечего, на самом деле. Там только будет чуть дальше по пути. Поэтому... Думаю, на сегодня мы стопанемся. Так или иначе, всем спасибо, кто будет смотреть в записи. Или не в записи. А мы продолжим в следующий раз. Дальше проходить сюжеточку. Хотя бы до момента, пока нас не обучат нормально воевать. А потом можно будет уже пуститься, так сказать, в странствие. В любом случае, еще раз всем спасибо. И до новых встреч.